What is the what the acting is about in terms of Chubbuck technique? Okay, so the base of the Chubbuck technique is to find your work to explore your ability to overcome whatever it is the actor's going through the character, and then after you've done the work to break down what the character needs to overcome to win whatever their objective is, then we go into personalizations that will allow us to not only explore growth and catharsis and involvement and change via the character's pain and trauma and drama and insecurities and fears, but to also, through our personalizations, be able to overcome our pain, our drama, our insecurities, and our fears as well. So what it does, just like one final thought process on that. What's really important is this technique doesn't sit in your pain. This technique takes your pain and says, this is how we grow with our pain. This is how we change and become better people and solve our issues with our pain. Okej. Chodzi o to, żeby nasz prywatny ból zamienić na coś pozytywnego, żeby to uwolnić, żeby wyjść z tego bólu i żeby zrozumieć też jakby postać, przez co ona przechodzi, znaleźć to w swoim życiu i jakby zmierzyć się z tym problemem, tak? Coś byś dodał jeszcze do tego, bo dużo było personalizacja. Tak jest. To też, co przychodzi charakter, jakby tu chodzi o to, żeby wyjść z tego bólu i wyjść do tego światła, żeby zmierzyć się z tym, co przeżywa postać i znaleźć to w sobie i jakby uwolnić się od tego bólu, żeby to nie uwalało nas, tylko żebyśmy byli luźniejsi, ulgę mieli z tego. It sounds like a really deep POV on acting. Okay, well, here's the thing. I wanted to just give you permission, Marcin, to not be let's make this like, as your teacher, you're a really great teacher of the Chubbuck technique. So if you feel like in any way that she has missed something or you want to add something, feel comfortable. We're actors here. So it's like, interrupt if you need to and say, no, I think you're on the wrong path, or let me explain this a little bit better, or you guys, let's be a team. Let's be a team and make it. Yes, so it's not about politeness, it's about education. And we want to educate people with this wonderful moment that we have in time that we so rarely get to have. And so I want you guys to work as a team. And again, as Marcin is an incredibly talented teacher, he can help make this the best experience for everybody who's listening. No więc ja dodam ze swojej strony, że rzeczywiście jest to bardzo odważna technika, w której my tak naprawdę gdzieś poznajemy siebie poprzez aktorstwo. Bo w technice Chubbuck odnajdujemy różnego rodzaju paliwo, które jest nam potrzebne do zrealizowania celu w scenie. I to paliwo w scenie tego paliwa szukamy sobie poprzez nasze personalizacje, czyli poprzez problem, który jest dla mnie dzisiaj aktualny, który ja potrzebuję dzisiaj rozwiązać. Yep. I want to add one more thing to the question. We have an obligation as artists to change the world through the arts, to empower people that their dreams can come true, the problems that exist in the world today that we can overcome within using it in the arts, because no matter what, movies and TV and theater will always exist. And we will always, no matter how, we have a input to people that nobody else has. We have the ability to give people hope and the ability to believe in themselves in a way that no other job has. So let's take advantage of that. We have an obligation to change the world and empower the world through the arts. Super. My jako aktorzy mamy tą moc, że możemy jakby
wznieść, pociągnąć za sobą też ludzi, którzy nie mają tej odwagi. Właśnie na tym też jest ta technika, że my stając ze sobą w swoim prawdzie i sercu i zmierzając się ze swoimi personalnymi problemami, jak ktoś to ogląda, to ktoś nigdy nie ma odwagi, tak? Jak na kogoś patrzy, to po prostu wow, że ja też tak mogę. Dajemy nadzieję też ludziom, że Iwana mówi o tym, że my jesteśmy takim razem w tym wszystkim, jesteśmy tym teamem, ale też nasz zawód ma taką misję, że chcemy zmieniać ten świat i żeby on był lepszy, odważniejszy. Tak jest, że w ogóle poprzez sztukę możemy zmieniać ten świat. To jest takie bardzo znane hasło empowerment through the art i to jest dokładnie to coś, czym technika Chubbuck się zajmuje. I jest to o ulepszaniu świata i w zasadzie zaraz możecie zadać pytanie, w jaki sposób ulepszać świat. Myślę sobie, że tutaj każdy z nas może odpowiedzieć sobie na to pytanie sam, kiedy zaczyna doświadczać sobie tej techniki. Dla mnie to jest, technika Chubbuck jest o inspirowaniu do czucia i o inspirowaniu do stawania za sobą, do inspirowaniu do bycia egoistą w takim zdrowym sensie, że ja mam prawo potrzebować miłości, ja mam prawo wyrażać swoją złość, ja mam prawo być odważny, żeby powiedzieć komuś, kogo kocham, że mam złamane serce i chcę naprawić naszą relację. Martin said that this technique is also inspired him to be in his own feelings and to stand up for himself and be like selfish but in a good way. To stand up for yourself. Don't be a people pleaser. Just like, yes, I have a right to say I love you. I want you to make me feel that way. I want you to do something for me. I'm not a victim. I want that and not be ashamed of it. And really what he is saying on his class, that I'm inspiring people to really feel what they feel and not be ashamed of that. Good. Yes, because the very thing that creates shame can also be the very thing that creates power and choice and forward and proactive motion in your life. So it's I did take the same information that causes shame and it could also fuel your ability to overcome and accomplish anything that you want. To pięknie powiedziane, że my możemy mieć to poczucie tego wstydu, ale mamy dwie opcje. Albo zostajemy w tym i to nas uwala, albo jakby tą techniką przepracowujemy to i mówimy, nie, ja chcę iść i zawalczyć o to, że ja się tak nie chcę czuć, że ja już tego więcej już nie chcę czuć i jakby dzięki tej scenie mogę to też przezwyciężyć. Może następne pytanie. Yeah. And yes, so this is, I think, like using personal stuff, using private stuff, private stories, private pain, misery, so on and so on, is really brave thing. And mostly actors, I don't know, is like all over the world or like in that part of the world, they are afraid of using private things, private, emotions. Please turn off your microphone. Yeah. Yeah. So this is the question, like, why should we use our private things, private issues, in terms of building the character? Okay, now I changed my mind. I think you should do it in Polish first, then ask me, because I'm ready to answer. And I'm not ready. Okay. So go ahead and do that. I have the question, but like the thing is, let's do it the other way around. I second myself. Okay, I think this is the better way, because my brain immediately goes to that. I have answers. I have answers. I don't want to wait. Chodzi o to pytanie, jak możemy, bo ludzie się boją trochę używać tych swoich prywatnych historii i jak możemy używać to w technice, o co tu chodzi z tymi prywatnymi historiami naszymi, czy to jest zdrowe i jak to w ogóle działa, jak to wykorzystywać. Okay, so bravery, let's start with this. It takes a lot of bravery to truly expose who you really are from your darkest and deepest, because everybody's told you in your life that you should be, you should keep that to yourself, that, but it's the weak people that allow themselves to accept that it's not okay to be your authentic self, have your true feelings, to have the things that you feel about things that may not be politically correct, but may not be maybe vulgar, maybe
your own, revealing your own insecurities and fears that make you too revealing as being weak. But it's not weak, it's the opposite. It's like, it's like it takes more courage to reveal yourself through your work, not like tell people about it, but through the work. It takes more courage to do that than it does to take a motorcycle and cross 10 buses. More bravery, and bravery is sexy, and I have more to say, but let's just start with that. Okej. Tutaj Iwana mówi o tym, że my jako społeczeństwo jesteśmy nauczeni, że trzeba chować to do siebie, tak? Co przeżywamy, te nasze ciemne strony, te czym się zmagamy, że to wstyd jest, że to są kompleksy, o tym się nie mówi. A tutaj ona mówi o tym, żeby o tym nie gadać, tylko żeby się z tym zmierzyć przez sztukę, żeby wejść w ten temat, zmierzyć się z nim i go pokazać też w scenie, jakby zainspirować też siebie, nie bać się otworzyć, tak ludzko, z sercem, bo wtedy są mega efekty i to ma bardzo wiele pozytywów, ale to trzeba tego doświadczyć. Yeah, and I think this is like, you know, I really love the most stories about your work or about like our work in the class when we work together. Or So I just want to finish that question because I had to stop. yeah, sorry. Really important point, the bravery part. The issue is most of the population of the world have been told not to be real. Okay, so if within your work, playing a character, that you are doing something that the world has told you, whether it's through parents or your lover or your children or your, you know, whatever the inlay is, your peers, is that you have the bravery to say, I am who I am because of what I've survived, but because of being an emotional survivor and sometimes a physical survivor as well, that good for me. I want to be able to give yourself some you know, pass on the back that you were able to take what people were telling you not to do, not to reveal in any way, shape, or form. And you said, no, I am going to show it through my art because I'm a true artist. And there's all these people in the world that will respond to going, if you can be brave enough to expose it through your choices in your work, then maybe so can I. And it gives incredible hope to the world. It translates through geography, religion, political points of view, geography. It's just, we are the world of, we all share the same stuff. Let's be brave with that very same stuff, and let's change the world as artists are supposed to do. Chodzi o to, żeby ta odwaga nam pomogła też zmieniać świat, że każda osoba, jeżeli zawalczy o siebie i będzie w swojej prawdzie, że tak, taki jestem, taka jestem, to przeżyłam i nie wstydzę się tego, jakby się z tym zmierzyć, to pokazać, to dzięki temu, że ktoś tak reprezentuje taki poziom, to inspiruje inną osobę i daje jej nadzieję, że ona też może zawalczyć o siebie. I to jest bardzo takie, że jednostkowe, ale to pomaga większej grupie, a nawet światu, stać się lepszym i iść do góry. Jest, dokładnie, bo to wszystko w nas rezonuje. Kiedy ja widzę osobę, która jest odważna w swoich wyborach i w ogóle wychodzi z pozycji ofiary, co w aktorstwie jest to generalnie niuans, który robi naprawdę, zmienia strasznie dużo, no to my możemy powiedzieć o tym, jak to jest u nas na zajęciach, że to rezonuje z nami. Znaczy ta odwaga, jeżeli ja stanę w swojej prawdzie, w swojej odwadze, ona rezonuje z nami, czyli generalnie rezonuje też z widzem, niezależnie czy to jest teatr, czy to jest film. One more thing about that. We don't want to watch the journey of a victim. We want to watch somebody who's been victimized and then trying to take that victimization, saying, I'm not going to be a victim anymore, and I am going to use the very things that made me feel like a victim and turn it around and make me more powerful. No to przed chwilą Marcin właśnie powiedział, tylko że dodajmy to, że właśnie, żeby nie być tą ofiarą w życiu, tylko zamienić to na tę moc, że my wychodzimy z tej pozycji ofiary, nam się to wydaje, ale dzięki temu to transformujemy i zawalczymy o siebie w życiu. Okay. Yeah. Like about that there is a power in our weakness, or we can change our weakness into the power.
Yes. Yeah, I would like to ask you because I resonate with this question because we have just regular theater like classes in Poland, like 5 years acting school, and there's a few theories that when actor trying to do something spontaneously, so the teachers say like, oh, you're doing too much, or like you're just standing there and just talk and it's too less. So I think we actors are afraid of doing something too much that I will be stupid, you know what I mean? Like director will tell me, what are you doing, girl, you know? Or like I'm doing I'm afraid of doing something like too little, like I'm just sitting and talking. And what's your point of view on that? And you know, how can you like tell something like advice? Okay, so are you going to translate that? Then I talk. We're good. You already translated. I can quickly translate. Chodzi o to, że jako aktorzy boimy się czasem, że zrobimy coś za dużo w scenie, że ktoś nas wyśmieje, albo będziemy głupio to zrobimy, albo po prostu, że coś za mało robimy, że siedzimy przy stole i rozmawiamy. Jak znaleźć tutaj balans i jak sobie z tym poradzić? One of the reasons why it's important to take a current acting class, not just the ones that are 4, 3, 4, 5 programs of drama school, is the drama schools are using stuff that was true and right for 50 years ago. And so what's booking jobs, what's making people get awards, big awards, Oscars, the big ones, what's making people get international jobs are people are making bold, brave choices. Push the envelope. The rules are, there are no rules with artists. And so what you do is you just go for it with all your heart and soul, your objective, and all the emotional truths pushing you to that place of anything to get what I want because my heart and my soul needs it. It's something that it's a force that cannot be denied. And you end up making the casting people, the director, the producers, all these people go, I need her or I need him to work in that because I can't stop watching this person. Because again, bravery, making bold choices, doing things that don't, remember, whenever you say, I'm afraid to do anything, that is already you're censoring yourself. And censorship and art are opposed. They hate each other. So if you say, I'm afraid to do something, you've already lost the ship. So what you want to do is go, I don't care. It doesn't matter. You need to, I don't care if I'm being liked. I'm going to be true and active and really win my goal with all the depth and issues and stuff that you've had to experience in your life and using it to gain and to explore a catharsis, a change, a release of all the hurt and pain. Okay, I will try translate it, but it's really long. To chodzi o to, żeby właśnie nie mieć tych myśli w głowie, że czegoś się boimy, bo to nas jakby od razu odcina. Tu chodzi o to, żeby pójść za tym celem w scenie i mieć wywalone na to tak naprawdę, co jak to wypadnie, bo to nas, i żeby też z serca produkować tę odwagę i te bold choices, czyli jakby takie odważne wybory. Tak, odważne wybory, w ogóle nie przejmować się coś, co powinno, bo w sztuce nie ma zasad. I żeby właśnie mieć tą odwagę w tym pójście za tym, bo ona powiedziała, że w tej drama school, że w tej dramatycznej, to było kiedyś to, co nas uczyli, to było 50 lat temu, tak? A w dzisiejszych czasach ci, co odnoszą sukcesy i wygrywają najlepsze castingi i dostają nagrody, to jest właśnie to, że to jest twoje unikowe podejście do sceny, twoje, bo każdy z nas jest inny, i produkowanie tych naszych wewnętrznych wyborów serca i wtedy to wszystko płynie i ktoś mówi tak, chcę sobie pracować z nim, z nią. Okay, so do you have more to add, Marcin? No, I just wanted to continue the topic because this is like a great philosophy that we are like on the path for getting something bigger than great acting. Yes.
And this is really great. And I would like to ask you for some stories when you experienced an actor's like brave choices when they change their acting, or when they become really powerful in terms of changing the choices for braver ones. Okay, so first of all, we have to understand the concept that we don't like watching a victim's journey. So if you, in real life, we are, when we're around people that are really truthfully and honestly feeling pain, but they sit in their pain, it's that we don't like to be around them for free. Why would we pay money to see them? And I think that people have to be aware that these choices are good not only in your creating a role or writing a great script or directing a great movie or TV series, but it's also really good for your life to just like be able to spin this information. It's like there's so many stories of, because I can't talk about stars' stories because it's their personal stuff we use, but I could honestly say that I have given people the empowerment to be able to have babies where they were told by doctors they couldn't have them, because the resource, the energy of belief in yourself is incredibly strong, and you do it first from your art, and it just bleeds into your real life. I've had people leave abusive relationships that they were too scared to leave because this way of working also gave them the courage to leave an abusive relationship. And on the other side, it's also helped people fall in love because they were so afraid to get hurt that they gave themselves permission to like be more available to the person that they were in love with, as opposed to being afraid, bad word, we don't like that word, afraid. Is to be able to go forward, because the worst that happens, you're not going to die, is the person says, I'm not interested. That's the worst that happens. There's no jail that you can go to. If someone says, oh, I don't feel the same way about you, it's like you move on to somebody else, and ultimately someone will feel the same way, or maybe that person will. But it's like making the changes of how people think, because they've been told over and over and over again from childhood stuff to believe you cannot win, believe your lot in life is your lot in life, to believe that you don't come from money and that's just the way it is, you know, that you are not lovable, and so you'll never be with somebody, and the thing is this technique is about, first, for the character, from the point of view of the acting, writing, and directing. It's like, let's empower the pain. Let's give this a forward motion of a beginning, middle, and end story that says the character can do it, then the actor personalizes it, then they can do it, and then what happens is the audience says, and then I can do it. And we're exploring the world of change. Tak. Chodzi o to, żeby embrace the pain, czyli żeby wziąć ten ból i jakby zrobić z niego super, z gówna zrobić złoto, jak to Marcin czasem mówi, dosłownie, ale chodzi o to właśnie, że nikt nie chce na życie ani być ofiarą, ani oglądać ofiary, że ktoś się marzy nad sobą, tylko właśnie wyjść, przetransformować to. I jakby Iwana mówi o tym, że to nawet w życiu nam pomaga, że na przykład jesteśmy w abusive relation, czyli jesteśmy w relacji, która jest przemocowa, i ta technika, pracując w zawodzie, możemy przenieść na swoje życie, powiedzieć, hej, to jest nie okej. I możemy też zmierzyć się, jakby ona też nam pomaga na życie. Możemy się stawić nagle lekarzowi albo coś, jakby, że ona nam pomaga stawać za sobą też, jako postać, jako człowiek na swoje prywatne życie. Coś by jeszcze dodał tutaj, co Iwana powiedziała? O tej odwadze głównie. No. Mnie się świetnie słucha. Okej.
Świetnie mi się słucha. Myślę, że już że jakby to, co powiedziałaś, to, co przetłumaczyłaś, co Iwana powiedziała, jakby totalnie jest tym sednem Tak. tego, z czym, jakie efekty mogą być pracowania sobie z techniką Chubbuck, ale oczywiście w takim wymiarze, no wiadomo, że to jakby nie są, wiecie, jakby jednorazowy warsztat tam raz na pół roku, tylko rzeczywiście, no wiecie, to jest po prostu jak z każdą zmianą, jakby na każdą zmianę trzeba trzeba po prostu poświęcić czas, no. Trzeba ją po prostu wypracować, żeby te nowe mechanizmy w sobie wzbudzić, nauczyć się takiego innego, właśnie bardziej takiego odważnego myślenia o sobie, o świecie i tak dalej, i tak dalej. Tak, super. Tak, chciałabym teraz zapytać, I'll ask question in Polish, okay, first. Okay. Tak. Słuchajcie, zadamy teraz pytanie o to paliwo takie, czyli jak, jeżeli my mamy scenę do zrobienia, tak, to mamy to paliwo, coś na przykład, co mnie teraz boli z kimś i chcę to rozwiązać, jak tym paliwem zarządzać, jak możemy tym się bawić, też kontrolować to, okay? Yeah, so we are going to ask you about the fuel, how to fuel ourselves, you know, in terms of scene objective, but I will add some more information in Polish. Więc, no bo jakby o co chodzi z tym paliwem, nie? Bo paliwo to jest to coś, co powoduje, że ja mam sobie ten drive, że jak ja wchodzę w scenę, to ja mam w sobie to paliwo, które napędza mnie do tego, daje mi takie wewnętrzne wypełnienie, takie absolutnie mocne, potężne, emocjonalne paliwo, które powoduje, że ja sam cały staję się tym celem w scenie, że moje paliwo powoduje, że ja nie odpuszczę, że ja nigdy nie przegram i nawet jeżeli scena jest zapisana tak, że ja nie wygrywam swojego celu w scenie, jeżeli ja przegrywam, to tak czy inaczej ja nigdy nie rezygnuję, czyli na przykład ja sobie postanawiam na końcu monologu wewnętrznego, to jest taka bardzo istotna część elementu Chubbuck, techniki Chubbuck, the last thought, czyli ostatnia myśl, która polega na optymistycznej rezolucji. Dobra, ja tu jeszcze przyjdę i spowoduję, że mnie przeprosisz, albo ja tu jeszcze przyjdę i spowoduję, że się we mnie zakochasz. Ja nie odpuszczam. No i to, słuchajcie, to po prostu tak pięknie po prostu zmienia to aktorstwo, że jako widz masz takie poczucie, Jezus Maria, ja chcę zobaczyć, co się wydarzy w kolejnej scenie, bo ja widzę, że ta osoba nie odpuszcza i jestem po prostu ciekawy, co się wydarzy. Okay. Oh, I love the explanation. Yeah, so the fuel, like if we have a drive and the fuel, and we have this pain in the current in my current partner in the scene, I mean the substitution. So how can I use it? Like how can I? Because recently we have a scene, and you know, 1-to-1 is like, oh, I thought I should be angry in this scene, and the scene was about I want you to believe in me. So how I have this fuel, and how can I, you know, control it, manage it, and have fun with it, and use it in the scene. Okay, I wish there was a magic pill that said all scenes about I need you to believe in me require this information. It's like dialogue and the forward path of how the dialogue and each scene fits into a full theme of telling a story. A writer, director, actor, they tell the same story. So if you're trying to just solve a problem from an objective, you're not really looking at the whole piece. As a unit working together, it's really important to work together with your writer and your director so that you're telling the same story. Determinant on what that story is that's being told, and the scene overall objectives and scene objectives that you have supplied to this character, then you have to think in terms of who do I want this from in my present day life. That could be based in the past of your childhood stuff, but basically it's stuff you're going through in today's world. This is not method. Method is going back in time and recreating. This is solving a problem, today's problem. So it becomes very real and very raw and very gritty. So you just take the stuff that you're going through and you inform it into the words, and it's explained how to do that through the technique. And the book
is a 12-step system that gives you very specific ways to do it, to actually make it happen in a very simple, step by step way to make sense of it all. But you have to always keep in mind is what you want for the character first, and then how you personalize it to use your deepest, darkest secret, stuff. And that makes sense to your today's world that you need to solve today for a better tomorrow is what you use in your work that supplied through classes and through reading the book will help you understand how to do it exactly. Tu chodzi o to, że jeżeli patrzymy na scenę, to musimy patrzeć z szerszego punktu widzenia. Jesteśmy jakby teamem, tak? Aktor, reżyser i scenarzysta i musimy patrzeć na to szeroko i tutaj w tej technice chodzi o to, że czytając scenariusz patrzymy jaka jest potrzeba postaci i mówię od kogo ja potrzebuję to teraz, tu i teraz w tym życiu, jakby, że to ma być nierozwiązana sytuacja z mojego życia, nie jakaś tam z 50 lat temu, no to jest niemożliwe, ale żeby to było tu i teraz coś nierozwiązalnego, bo ja chcę teraz to rozwiązać, już się pozbyć tego problemu, już tego nie mieć. I potem i po prostu idziemy za 12 krokami, które są w tej technice i powoli każdy krok jakby dokładamy na pracę na tekście i dzięki temu mamy to paliwo, tak? Bo to paliwo bierze się stąd, że my mamy ten problem nierozwiązany z daną osobą, która nam wychodzi w tej pracy z potrzeby tej postaci najpierw, tak? Potrzeba postaci, potem jest znalezienie substytutu i dzięki temu dogrzebania się do tego problemu mamy to paliwo, które dalej możemy z nim dzięki tym 12 krokom to spełnić. Czy ja mówiłem o tym, że aktorzy boją się? Może Rozmawialiśmy o tym? Trochę tak, ale może to dopytać. Okay. Tylko ja może powiem teraz po polsku, że padnie takie pytanie, że tutaj często tą technikę, że aktorzy boją się trochę jej używać, bo dotyka prywatnych historii. Czy to jest zdrowe dla naszego zdrowia psychicznego? So, well, yeah. So the question is, so this is the question from one of the actors, Polish ones, about the technique. Is it safe to use Chubbuck technique in terms of mental health? To use the private stuff, private issues, so on, so on. Okay. So if you do the Chubbuck technique right, it's about solving things, not sitting in them. So we're trying to find, through our choices, find catharsis, which means takes the weight off of you. So no longer do you feel the pain to sit in, because that's not my technique. My technique is find the pain that you need to solve, and then in the process of playing a character or directing or writing these characters, you're trying to find some ability to solve, get over to the other side, release the hurt and pain that is coupled with trauma, and release it through the character. So you feel it in terms of not only playing a character that makes you feel good and feel like that you've solved something, which is always very inspiring to solve something, but also have released the weight of it and created beautiful art with it. So what we've done is take pain and turned it into like all art, like a great novel. Herman Melville with a Moby Dick, a 300-year-old book. It's not about a whale and the captain of a ship. It's about a man with demons, and the demons is symbolic in the whale. And by the end of the book, he releases his demons. It's the same concept. And when people are trying to solve things through they want to solve things. They don't want to sit in it. And so what we're trying to do is allow them
by creating a beautiful picture, an entertaining picture, to be able to say, you can not only do a great performance, but you could also solve your issues and your problems. And so how is that going to be damaging? You know, so it only helps. We need a release, and that releases come from many forms. And sometimes it comes from self-destruction, drinking too much, doing drugs, doing all these things. This is a way that not only doesn't destroy you, it makes you a better person, a happier person, a more successful person as a human being. And so it's the opposite. If you're doing my system right, it releases you to overcome and win whatever goal that you want with a faith in yourself that you can. Yes, amen. Yeah. So tutaj chodzi o to, że, bo zadane pytanie było, żeby nas to nie kosztowało dłużej. Tu chodzi o to, Iwana o tym mówi, że tutaj w tym bólu nie siedzimy i się jakby nie uwalamy z tym bólem, tylko my bierzemy ten ból. Tak, ja tutaj dodam, od razu wejdę słowo, no bo my aktorzy bardzo lubimy to robić. Tak. We really love to sit in the pain. We actors, we really love to, yeah, exactly, yeah. I'm so sad, I'm so, yeah, miserable, so on, so on. No i to powoduje, że no właśnie, no jak zostajemy po prostu w tym bólu, bo nam się wydaje, że ja wtedy jestem super, ja wtedy jestem świetnym aktorem, w ogóle świetnym artystą i tak dalej, kiedy ja zostaję w bólu, no to ja wtedy cierpię, no bo ja wtedy nie szukam żadnego rozwiązania. A kiedy ja używam swojego problemu i wkładam swoją historię w historię postaci po to, żeby znaleźć rozwiązanie, ulgę, no to wtedy ja mogę znaleźć. Tak, to się, i nie dość, że to się super ogląda, bo dajemy sobie też taką nadzieję i tu chodzi o to, żeby ten problem, żeby już go nie było, jest ten release, tak? Czyli nie siedzimy w tym bólu, nie płaczemy, tylko bierzemy to za byka za rogi i jakby zmierzamy się z tym bólem i jest nam lżej po scenie, jest nam lżej w ogóle w życiu, więc to jest dwa w jednym, można powiedzieć, mamy. No, Tak jest, tak jest. I tutaj padło pytanie, znaczy to nie jest terapia, this is not a therapy. To jest droga, to jest tak, jak masz, nie wiem, piszesz na przykład i czujesz się źle, czujesz, że jesteś, nie wiem, jakieś duże napięcie w sobie, no to niektórzy biorą kartkę, długopis, zaczynają pisać historię, albo pisać pamiętnik informacyjny, albo emocjonalny, to co my robimy na Chubbucku. Niektórzy, to co Iwana powiedziała, biorą narkotyki, niektórzy piją alkohol po to, żeby znaleźć sobie jakiś rodzaj ulgi. Aktorstwo jest i używanie techniki Chubbuck w aktorstwie jest jednym z tych narzędzi, które pozwalają ci znaleźć ulgę, no i to w zasadzie w jakiś bezpieczniejszy sposób, no bo aktorstwo jednak, no jakby kiedy szukasz rzeczywiście tego rozwiązania, szukasz tej rezolucji, no to nie jest to samo co uzależnienie związane nie z alkoholem, narkotykami. No głównie to chodzi o to, jeszcze podsumowując, że nie siedzimy w tym cierpieniu, tylko z niego wychodzimy. Więc tutaj się jakby, jeżeli ona mówi, jeżeli będziesz stosował jej technikę, tak jak ona to napisała i jej ideę, to właśnie to jest, lżej się człowiek czuje. Okay. Yes. Okay, so we have a next question from. I just want to say one thing. I was like, it's really important that we understand we're in the entertainment business, and our pain, that's not very entertaining. If we're trying to overcome and win something, that's an emotional hero. That's the journey we want to watch, a hero's journey. So that's what, no matter how dark your character is, you have to find how you're righteous in trying to overcome and win whatever it is you want to win. And watching a victim's journey is not entertaining. It's the entertainment business. We got to remember that. So we got to make choices that will help us explore growth and change and catharsis, but also allows people to have fun. Pamiętajmy, że to jest rozrywka też, tak? I jakby, żebyśmy my mieli w tym fan też i nikt nie chce oglądać podróży ofiary, bo to źle się to ogląda i się my męczymy, a my chcemy oglądać tych herosów, którzy nas poprowadzą, którzy nas zainspirują, pociągną nas do góry, dadzą nam nadzieję, że my też tak możemy i my możemy to tworzyć, więc no, los jest w naszych rękach. No. Tak jest, dokładnie. And we are speaking.
I don't, you're done, that's the problem. Okay, but it's just, one more thing is that, that's one of the reasons, and Marcia knows this, is I always insist that humor is put in everything, no matter how dark it is. And you'll find the people that are winning the Oscars or the great awards around the world, there's always humor in the darkest of material. Humor is a medicine. Humor is key. Humor makes us feel hopeful. And so it's really important that any teacher that tells you differently, I would run away in the opposite direction, because I don't want to be bummed out. I don't want to be depressed by my work. I want to be enjoyed by my work. I want to feel that was fun. Tak, Iwana mówi o tym, żeby pamiętać o tym humorze. To tak ciężko przetłumaczyć, ale takim fajnie, nawet jeżeli mamy jakiś gruby temat, gruby cel w scenie, nie wiem jaki na przykład to mógłby być. O, potrzebuję odzyskać siłę, albo potrzebuję cię zabić, albo odzyskać od ciebie swoją siłę. Jak to brzmi, możemy mieć w tym fan, w tym sensie, bo nawet ona mówi, nawet w takim ciemnościach, w tym darkness, że możemy mieć fan, bo to jest taka nasza recepta na to, żeby to było lekkie, bo to jest nadal sztuka, to jest nadal, tutaj nie ma tych zasad, to nie jest prawo, to jest po prostu ta lekkość, żebyśmy my mieli też ten fan w tym. Tak jest, dokładnie. Because we have told today a lot about pain, about issues to solve, so on. But there is like the humor thing is really important here. Like that's right. So it's not like that. Exactly, that we Chubbuck actors are only digging into trauma, so on. No. No. We have a lot of laughs, and don't we, Martin? We have a lot of laughs. Yeah, that's right. And actually, this is like this gives us a huge enjoyment. When we use our fuel, which comes very often from really hard stories, when we use it and we do something which is not only solving the problems, but also when we use this fuel to do some humoristic stuff. Yeah, it's just like sometimes things are so bad it's funny. Gotta translate that, that's super important. To jest właśnie bardzo ciekawe stwierdzenie, że jakby te złe rzeczy są tak złe, że są aż śmieszne. Że chodzi o to, żeby mieć taki autodystans do tego, żeby mieć to paliwo, ale też się tym bawić, że mamy taki ciężki, gruby temat, ale my w scenie możemy się tym bawić, nie wiem, na przykład chcę, żebyś poczuł, jak cię bardzo lubię, tak? A gramy cel bardzo gruby temat, tak? I dzięki temu, tej zabawie, my możemy też się uwolnić z tych ciemności. Tak jest. Poza tym to jest to coś, co powiedziała Iwana wcześniej, że jaka jest, jakby co odróżnia aktorów, którzy robią karierę międzynarodową od karier krajowych, że tak powiem, to jest właśnie to wkładanie poczucia humoru. To jest właśnie humor. Czyli znowu jakby co robimy, wracamy do tego, co Iwana jeszcze wcześniej powiedziała o tym, że tutaj że sztuka nie ma żadnych zasad. I to wkładanie humoru, poczucie humoru jest dowcipu, to jest to coś, z czym my absolutnie tutaj pracujemy i co po prostu pięknie działa. Okay, so we have like the next question, which is about the source of emotions. So, sometimes I meet actors and I work with actors. They are they don't have enough, like, I don't know, bravery or tools or access, to emotions. And so the question is from those kind of actors, like what is the source of emotions? How to start to feel emotions? How to name it? Well, as you know, there's one of the exercises I do is called an emotional diary, and it opens up doors to your subconscious. But you have to learn how to do that, because it literally will open up within. I've had people, like say with Beyonce, she was so surprised that I opened her up in 10 minutes. She was crying in 10 minutes of meeting her. And because all I did was to have her do an emotional diary, and off a couple of conversation, a bit of a conversation we had that I
intuited that this was an issue for her, but I didn't know what it was because I'm not a psychic. So I had her do the emotional diary, and the emotional diary brought up all this stuff. And she was sold. She put me in her biography as like the only person that was able to get to her so fast because she's very protected because she's so famous, you know. And one of the things about I'm going to stay on the Beyonce track is that she told me that, remember all those songs about women's empowerment, and that's what that changed her trajectory from being a pop princess to being an iconic singer with all these Emmys, more than anybody else, and Grammys than anybody's ever had. It's like she had called me before the first one, Single Ladies, came out. And she said, all the stuff you taught me in my acting, I put in the music about empowering through my pain. And so that's just an example. It doesn't have to be, you know, acting that you learn. Anybody can take this way of thinking and say there's two ways to look at our pain and our issues, as either a resource of growth or a resource of pain and destruction, self-destruction. Tutaj dużo Iwana mówiła o Beyoncé, to zaraz do tego wrócę, ale to, co powiedziała na koniec, to chodzi o to, że mamy dwie drogi. Albo zostajemy w tym bólu i to nas prowadzi do destrukcji, albo stąd wychodzimy i jakby walczymy, zmierzamy się z tym bólem. I mówiła też fajnie, że Beyoncé dzięki jej lekcjom jakby zrozumiała, w ogóle dała tą filozofię i to podejście do swoich piosenek. I jak wyszedł Single Ladies, jej utwór, to zaczęła właśnie w ogóle, to nawet czuć, nie wiem, czy ktoś śledzi, ale jest w niej takie wzmocnienie właśnie tych kobiet przez tą sztukę, że właśnie ona walczy o siebie, ale to nie jest w taki sposób agresywny, tylko z jakiegoś bólu też wychodzi, że ona często o tym bólu pisze. I chodziło o pytanie Marcina o emocje, to chodzi o to, że ona ma Iwana ma taki rodzaj też prowadzenia tego, że jest taki pamiętnik emocjonalny i tam daje taki strój świadomości i po prostu się to pisze i jest ten dostęp do tych emocji, że po prostu są do tego, na to pewne też, no, jak to się mówi, no, narzędzia. I po prostu trzeba to eksplorować, nie bać się po prostu tego, bo każdy ma do tego dostęp i po prostu dzięki tym narzędziom możemy to pogłębiać. Yep. So we have a next question, which is about your work, like current work, Ivana. Like, what surprises you right now when you work with actors using your technique? Well, I script doctor, I work with directors, I also work with actors. And what surprises me, look, every time there's an important and dire extreme event that's normally viewed as a bad thing or tragedy, I always try to say, what do I need to learn from this? How can I grow from this? And how do I help myself be a better educator, a better teacher? And so when my husband died, it was a very complicated death because he was an award-winning director, an amazing person, and then he found alcohol. And that just changed everything that this wonderfully gentle, fabulous, talented, beautiful, funny man kind of threw away into the bottle. And so I was conflicted about how to deal with this death. Was I relieved? Was I sad? Was I felt a lack of closure, or all of the above and then some? And so I've been adding that to the work, my need to explore changes and helping myself find some resolution in a 35-year marriage, is that that went very wrong in the last 12 years of it, is helping me. When I help you, helps me, helps you. And I have aha moments all the time because I'm going like, that's why he did that, or that's why I responded this way. And this I can forgive. This I can't, and it's okay for me not to forgive that. But I don't know that until like we're working on a topic or project that includes some version of
my issues. So I'm learning, they're learning, we're all growing and exploring revelations. I feel like when I stop having revelations about humanity, about being a human being, and the fascination of how fascinating people truly are, is that that's when I should stop teaching. Wow, wow. So it's just like exchange. Somebody's vulnerable with you, and you can being inspired by them, and then you can discover something about yourself as well. That's what you're saying. No, not what I'm saying is, and are both of us trying to solve the character, what we're trying to just figure out who is this character and why do they do the things that they do. And then we start to like, then when we personalize it, they're working out their stuff. I'm working it out at the same time with my stuff. It's like your audience needs to. When you're going through your stuff and being brave enough to really use your stuff, the audience has the same stuff that you have. So they're working out their stuff by watching and subliminally getting informed of this. So they're having a double experience. The experience is being entertained. The experience is also the investment that I'm not alone in the world. Okej. Chodzi o to, tutaj padło pytanie, że czy jest coś takiego, co Iwanę zaskakuje w pracy tyle lat już. I ona mówi, że jak coś się przestanie jakby szokować i jakby jakaś nowe odkrycie się w niej przestanie pojawiać, to ona przestanie uczyć po prostu, bo ona tak kocha odkrywać te ludzkie zachowania i tak dalej. I jakby tutaj mówiła, że o swoim mężu, który umarł, i ona miała tam bardzo swoje prywatne zmierzenia, to właśnie przez pracę, rozkminienie postaci i pracę z drugą osobą mogła też mieć na swój temat jakieś odkrycia, jakby jak sobie też poradziła przez swoją pracę, przez swoją technikę, sama ze swoim prywatnym życiem, bo myślała, aha, że ta postać robi tak i tak i tak, a to dlatego ja też tak i tak mam, więc to było takie bardzo też twórcze. Albo mój mąż też jakby dlatego podejmował takie, a nie inne decyzje. Tak, więcej rozumiała tych motywów ze swojego życia, pracując jej własną techniką. Yeah, so this is still like about knowing more and more about the humanity, about behavior, the characters, behavior other people, which means also my one behavior. So Ivana, question step 12, let it go. How to do that? Always gets a laugh. The easiest question. So that is probably the hardest question, because it's the hardest one for people to do. To trust they've done all that work, and if they let it go, that it will all go away. And it doesn't. So we're building a house. Let's use the metaphor of building a house. I can't, if I'm going to put colors on my walls, I'm going to paint my wall yellow. Well, I have to have a wall first, or the paint will just drip to the ground. But the wall's not going to stand up by itself, so it has to be put into the floor. But wait a minute, there's no floor. So you have to build from the very beginning, from the building a hole, pouring the cement in, putting the wood up, the nails, the roof, the walls, the different kinds of insulation and bricks and whatever, just to create a full house. So that's the first 11 steps, okay, building the house. So once I build the house, I can paint my walls any color. I can change my mind like 10 minutes from now. I go, you know what? I don't really like yellow. I'm going to go with blue with pink polka dots. I can change the decor of my inside of my house, and I could also break down walls and put up new configurations. That's why directors love working with my actors so much, because we can change stuff once we built our foundation. So the foundation is so strong that we could let it go and be allowing ourselves for impulses, to be able to take the work, because if we let it go, we're not thinking about it, weird, interesting, unique impulses are going to come that you never would have thought you would have ever done if you hadn't done. Build the house and let it go. Just like when you walk in your house, you're not continuously building it.
you're not holding on to the building of it. What you're doing is saying, now let me enjoy the house. I'm going to let it go, enjoy and sit in my house. That's right. Chodzi o to, Marcin zapytał, jak to jest, żeby odpuszczać, żeby zaufać tej pracy. I tutaj Iwana o tym mówisz. Tak, to jest, tak. I Iwana mówi, najtrudniejsze pytanie tak naprawdę, a najprostsza rzecz odpuścić, jak to zrobić. I ona tutaj dała taką metaforę fajną o tym, że my budujemy tutaj fundament, kopiemy dziurę, stawiamy budynek tak naprawdę, a potem to let it go to jest po prostu malowanie tych ścian, że nagle chcemy zmienić kolor, nagle w ogóle zostawić białe, że pozwalamy tym impulsom i być w momencie i jakby nawet dziwne czasem pomysły się mogą rodzić, ale musi być wykopany ten solidny fundament na początku i jakby też ona mówiła, że reżyserzy z nią pracują, bo właśnie wiedzą, jak to działa wszystko i wiedzą, że aktorzy mogą potem zmieniać te kolory i oni to bardzo lubią też. Okay. That was the last question. Okay, so let's include the directors and writers in this too. When you let it go, once you start, you put your your first draft, maybe your second, your third, and you start to go, I'm just gonna let it go and see where I created my foundation. Now I'm gonna let it go and see where it takes me, and you're gonna find yourself, some of this stuff's going to stick, some of this stuff's going to change, some of the stuff's going to allow more depth or layers or nuance, given the let it go part of things, because letting it go allows for your real talent and artistry to breathe and emerge. Yeah. Not to hold it, not to control it. Yeah. Żeby właśnie, że te ryzyko, właśnie ta piękna strona tego odpuszczenia pozwala nam czasami wejść, czasami coś wyjdzie, co zaplanowaliśmy i co było sobie gdzieś tam zapisane, a czasami jest tak, że możemy w ogóle odkryć i jeszcze głębiej wejść, i jeszcze na inny poziom w ogóle pracy no i co? Kiedy pozwalamy tym impulsom płynąć, kiedy pozwalamy pracować w naszej pracy wewnętrznej, czyli pracy wewnętrznej, czyli naszej pracy domowej. Fundamentom. Tak jest, tym fundamentom. Tak, okay. Okay, so one last thought. It's like, I want to make sure that everybody is motivated and inspired from our time together, and to be able to know that no matter what you want, believe in yourself. Because if you wait for other people to believe in you, you may wait forever. And so what we want, the best resource that you can have some version of control over is yourself. So if you are waiting for other people to believe in you, it's giving away your power to other people. So you want to think in terms of, I can do this. I have enough pain and stuff that's happened in my life that allows me to be great, because I'm a winner. And I'm empowered, and my journey is that to help the world understand that they have the power to be able to make their dreams come true. So empower the world through the arts. Pięknie. Słuchajcie, chodzi o to, żeby Iwana tak chce nas zostawić zmotywowanych i o to chodzi, żebyśmy my wzięli kontrolę nad nasze życie i już nikt w nas nie uwierzy tak jak my sami w siebie, i chodzi o to, żebyśmy my przez sztukę właśnie nie dość, że sobie pomagali i w siebie mieli taką moc, ale też dawali to światu. I chodzi o to, żebyśmy my w siebie wierzyli i żebyśmy szli za tym, co chcemy. Kiedy nie wierzymy w siebie, wtedy oddajemy innym swoją siłę. Wtedy oddajemy swoje własne tworzenie. No a właśnie, a kto ma nie wierzyć w nas, jak ja, Marcinek, siebie, czy Sonia siebie? Ivana, thank you very much for this inspiring meeting. This is like huge pleasure, and this is an honor to meet you, to talk to you, and to introduce you to the actors from this part of the world. And I'm hoping that we're going to meet in Poland like in 1 year, because you have to come here to sign up the book. Yeah. Books, a lot of books. People to read the book so that they can be ahead of the game. And everybody speaks English. You get the English version now, but
but the Polish version will be overseen by Marcin, who's an incredible teacher. Also people who speak English, if they want to, check into our online classes, but they have to speak English, obviously. IvanaChubbuck.com. And for Marcin, you go ahead and tell where Yep. they can. Więc He has live classes, which is always the best. And the thing is, so he has live classes in Poland. And so between the both of us, we got you covered. So go ahead and tell them your info. Yeah, so I will tell everything like in a second, because we want to stay with the people for like next 30 minutes to ask, to answer the questions from, if you have any more questions, so you can ask us. Oh, Yeah. So Ivana, thank you very much. Sorry. I said, he'll give you good answers. Yeah, Exactly. that's right. Ivana, thank you very much. Good hack. For all you people that I can't see, hi. Bye, Ivana. Bye, Ivana. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Rays are bouncing out. That's okay. We could do this as a final goodbye. Okay. Yep, So, that's right. why not? Bye. Hey, Bye. they are.